Let's solve the geometrical isomerism quiz. There are only 20 questions here. Mostly ellame easy ah da irukum. Your job is not only to get the right answer but also get it fast. Okay, that is what we are trying to see here. Okay, let's see whether we can get some idea and also figure out the common mistakes people can make. So question number 1, match the column 1 with column 2. இது உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் இருக்கும் பண்றதுக்கு. NEETல இவ்வளோ டஃபா வராது, but this is required for understanding for NEET. But this question can be solved faster also. இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் வச்சு வரது எல்லாமே வந்து JEE மெயின்ஸில் தான் JEE அட்வான்ஸில் தான் வரும். Okay, so match the following they are asking you. These are the 4 options given. Let's see. Okay, so first one, right away what you want to see is look at the options. எந்த ஆப்ஷன் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நேரோ டவுன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம். See, PQRS நாலுமே கண்டுபிடிக்கணும். PRS நான் PRSனால் கண்டுபிடிச்சா 2, 3, 4 டிசைட் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ Q தான் நம்மளுக்கு Q டிசைட் பண்ணலாம். Q ஏக்கு இருக்கா இல்லையா, பிக்கு இருக்கா இல்லையான்றதை வச்சு நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம். ஸோ நவ் லெட்ஸ் see, Q is geometrical isomers. Now let's look at this one. ஏல வந்து the double bond relative to methyl group is different, correct? Double bond இங்கே இருக்குது, methyl இங்கே இருக்குது. So these are definitely A is positional isomer. B எடுத்துக்கலாம். Bயில் வந்து ரெண்டுமே பார்க்க ஒரே மாதிரி தான் காம்பவுண்ட் இருக்குது, the ring ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது, but this is cis. ஏன்னா hydrogen is here, hydrogen is here. இங்கே hydrogen இங்கே இருக்குது, இங்கே hydrogen இங்கே இருக்குது. So this is trans. So this is geometrical isomer. So B is Q. So Q is here, Q is here, Q is here, Q is here. Q வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்மளால். But what we can do is, we can do this now. This is something where we didn't see in the lecture side, but I want to keep it on the problem side. It is strict on NEETல இல்லை, but anyways nitrogen with double bond, imine, okay, can show geometrical isomer because nitrogen is attached to one group and இன்னொரு group வந்து ஒரு lone pair. Okay, this is lone pair. Lone pairum phenyl group எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம். Lone pair and phenyl group are same side, lone pair and phenyl group are opposite side. இல்லைனா நீங்கள் OH phenyl groupum பார்க்கலாம். OH and phenyl group are trans here, OH and phenyl group are cis here. So C is Q. So B is Q, C is Q, Q எல்லாத்துலேயும் இருக்குது. So we can't do anything. Let's look at D. Dயில் பார்க்கும்போது இது ரெண்டும் முன்னாடி இருக்குன்னா ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமருக்கு ரெண்டும் பின்னாடி இருக்கணும். ஓகே, பட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கணும். சாரி, நாட் பின்னாடி இருக்கணும், ஒன்று பின்னாடி ஒன்று முன்னாடின்ற மாதிரி இருக்கணும். பட் திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி இன் எ டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ். ஓகே, 1, இது 1, இது 2, இது 3, இது 1, இது 2. ஸோ இது 1,3 டயால், இது 1,2 டயால். ஸோ தீஸ் ஆர் ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமர்ஸ் பட் நாட் ஜியோமெட்ரிக்கல். ஸோ திஸ் இஸ் இம்பாசிபிள். ஸோ டிக்கு வந்து எஸ் இருக்குது. Now P and R figure out பண்ணலாம். Okay, if we want, but P is obviously going to be there for D. Okay, multiple ways to solve. I am taking it very slowly here. இப்போ இந்த எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது பொசிஷனல் ஐசோமர் நம்ம சொல்லிட்டோம். It's going to be P. Okay, now positional isomers comes under structural isomers. So whatever is positional isomer is going to be structural isomer. ஸோ எதுக்கெல்லாம் எஸ் இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக எதுக்கெல்லாம் பி இருக்கோ அது கண்டிப்பாக எஸ் வரும். கரெக்ட், பி இருந்தால் எஸ் வரும். ஸோ யூ கேன் சி ஃப்ரம் தேர். சி பி இருந்தால் இங்கே எஸ் இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி ட்ரூ. நவ் லெட்ஸ் கோ டு திஸ் ஒன், ஆர். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் இ, செகண்ட் இஸ் ஜெட். இசெட் சொல்லணும் அப்படின்னா வேறு வேறு குரூப் இருக்கணும். ஓகே, ஆர் ஒரே மாதிரி குரூப் இருந்தது, சிஸ்டன்ஸ் மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம ப்ரையாரிட்டி வரையணும். So this one, for example, low priority or on the same side of the double bond, correct? This is double bond. In the plane, rendume same side. So this is going to be Z form. So B is not R, correct? B is not R. And this is Z, this is E. So B is not R. This is wrong. This is wrong. So could be one of these two. This one, obviously, இப்போ இதில் lone pair again. Lone pair வந்து lowest priority. Remember that. So high priority இது 1, இங்கே high priority 1. So ரெண்டு ஆப்போசிட்டாக இருக்குது. This is E, this is Z. So C is R. Q and R, Q and R. So possible. Now I know that
S is there. Okay, is there P? Positional isomers. Obviously yes, 1, 3, 1, 2, it's positional isomers. So P. So S is there, P is there, R. Now look at it. If you draw, you will actually get it. Okay, now based on this, already நம்மளுக்கு இதை பார்த்தே சொல்லிடலாம். S இருக்கு, P இருக்கு அப்படின்னா, this tells you A is not the option. Okay, and this tells you C and 3 and 4 are not the option, so beta is the option. So I've gone it very slowly. This is tricky, but you need this to understand geometrical isomers in much more detail. Question number 2. Which of the following compound will exhibit geometrical isomerism? So geometrical isomerism எதில் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. Too simple. This is actually previous year question. Now geometrical isomerism எல்லாமே butene இருக்குது. இது மூணுத்துலையும் propene. Propene cannot show geometrical isomerism easily. Okay. Propene அப்படின்னா இது இருக்கணும். So I need to have two different substituent here or one hydrogen. இங்கே ஒரு கார்பன் போட்டாலே அது propene கிடையாது. ஒரு chlorine மாதிரி இருக்கணும், இல்லை வேறு ஏதாவது phenyl இருக்கணும். Okay. 1,1 diphenyl, right there, 1,1, 1,1, 2,2, 3,3 லாம் இருந்ததுனால geometrical isomerism வராது. So I have butene. First one is 2 butene, 1 phenyl. So right there, இது 1 phenyl, correct. Okay. Here, if you look here, okay, this is 2 butene, இது hydrogen, இது hydrogen. So this can show, ரெண்டு hydrogen cis இருக்கலாம், trans இருக்கலாம். This one, 1 butene, 3 phenyl. Okay, இது CH2, geometrical isomerism வராது. Similarly, 2 phenyl லாம் இங்கே போடுவோம், still CH2 இருக்கும், வராது. So alpha. But2ene exhibits cis trans isomerism due to, so pretty much இதான் but2ene, correct? Due to restricted rotation around C double bond C. So beta, that is the condition for cis trans isomerism, not the only condition, ringலையும் வரலாம். Fourth one, geometrical isomerism is not shown by, இதில் இருக்காதுன்னு கேட்குறாங்க. So similar group இருந்தால் கிடையாது. This is ethyl, இது methyl. இங்கே ethyl, methyl, so it can show. Here I have different group, different group, different group, different group, it can show. Here CH2, so it cannot show. இங்கே hydrogen, methyl, hydrogen, what is this group called? This is, we saw this before, vinyl group. Okay, so this can show geometrical isomerism, only Charlie cannot show geometrical isomerism. The number of geometrical isomers possible for the compound is. So number of geometrical isomer, முதல்ல எங்கெல்லாம் geometrical isomerism வர முடியும்னு பார்க்கணும். This is CH2, it cannot show, correct? அதே மாதிரி இங்கேயும் it cannot show because this double bond is attached to a ring. இது symmetrical, plane of symmetry இருக்கு. So symmetrical ring cannot show. ஸோ இங்கே பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கனால ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்ஸ் இதுலேயும் வராது, இந்த டபுள் பாண்ட்லேயும் வராது, ரெண்டுமே ஒரே குரூப் தானே இது. ஓகே, ஸோ ஐ ஹாவ் பாசிபிலிட்டி ஹியர், பாசிபிலிட்டி ஹியர், correct? Okay, now what all is possible now? So we can have, in this double bond, I can have cis or trans. What can I have in this double bond? இந்த டபுள் பாண்டில் cis இருக்கும்போது இதில் cis இருக்கலாம், trans இருக்கலாம். இதில் trans இருந்ததுன்னா இதில் cis இருக்கலாம், trans இருக்கலாம், கரெக்ட்? இதில் cis trans சொல்லவே முடியாது நம்மளால். எதனாலனா இது ஹைட்ரஜன், ஓகே, பட் இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ ஆப்ஷன் இஸ் beta. Which of the following does not show geometrical isomerism? So this basically you have to draw the molecules faster. All of them are same stem, pent. Pent 1-ene, pent 2-ene. Alright. So now first one alpha என்ன இருக்கு? 1,2 dichloro 1-ene. 1,1 dichloroல வர முடியாது.
because 1, 1 சொல்லும்போது symmetrical. Okay, so this can show pentene as it is, it can show, correct? இங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்கும், இங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்கும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி திஸ் கேன் ஷோ. இதில் நம்ம சப்ஸ்டிடியூவன்ட் போட்டால் இன்னுமே ஈஸியாக இருக்கும். 1, 3 all this. Okay, so this can show, this can show, this can show, this cannot show. So this is the correct option. Okay, moving on. Which of the following compounds will not show geometrical? Will not show. So one thing you want to know, I cannot stress this enough. Butene is a very good example for geometrical isomerism. So pathone you want to remember. Butene, you want to remember this. Okay, let's go to first one. 3-phenyl 2-propanoic acid. So இது propanoic acid. இது carbon 1, இது carbon 2. Okay, carbon 2 ல double bond. 2-propanoic acid, இதில் 3-phenyl. Okay, so can this show? Yes, because hydrogen, it can show. So A can show, B can show, C. 3-methyl 2-butanoic acid. 1, 2, 3, 4. Butanoic acid இது. 2-butanoic na inge varum. Carbon 1, carbon 2. And then 3-methyl. Okay, இது carbon 1, carbon 2, carbon 3. 3-methyl. Same group. Correct? So cannot show. So this is the correct option, that will not show. 8. 2 geometrical isomers are given by the following compounds. Now they are asking you which ones will show 2 geometrical isomers. Ethylidene bromide. See, this is ethylene bromide. Ethylidene bromide அப்படினா இதுதான் ethylidene bromide. So this is new for you. We will see in alkanes. Ethylene அப்படினா பக்கத்து ஆட்டம்ல இருக்கிறது. Okay, this is called vicinal. This is called geminal. We will see geminal and vicinal later, but this is what ethylidene means. Ethylidene bromide. Acetylene tetrachloride. Acetylene is this. Tetrachloride. Okay, so if this is acetylene, you cannot have tetrachloride, only dichloride is possible. Acetylene tetrabromide, idhilum mudiyadhu ungalala. Acetylene dibromide. I think the question is wrong. Okay, 2 geometrical isomers nu varakudadhu idhula, because this cannot show geometrical isomerism. It's a planar molecule. So okay, question 8 is just ignore. Sorry about that. Let's go to number 9. Which of the following has zero dipole moment? Zero dipole moment irukano appadina literally symmetry irukano. A is cis butene. Idu butene. Okay, so let me draw it again. A is cis butene. Idu butene. CH3, hydrogen. So dipole moment is going to be there. So it is going to show dipole moment. Trans 2 butene, obviously inge carbon pota, this might be, we saw this in class example, will cancel out. 1 butene, obviously yes, in a ethyl group will push, hydrogen will push, but not enough on the same side. So this will also show dipole moment. Propene, 1 propene, 2 methyl. Okay, so ஒரு சைடில் ரெண்டு மெத்திலுமே புஷ் பண்ணோம், இந்த சைடில் ஹைட்ரஜன் தான் புஷ் பண்ணது, நாட் இனஃப், நாட் காம்பன்சேட்டட். ஸோ திஸ் வில் ஷோ, பட் திஸ் won't show. ஸோ இட் இஸ் ட்ரான்ஸ் பியூட்டீன். Moving on, find the number of geometrical isomers for each compound. So all we have to do is first look into how many are possible. ஸோ இப்போ இந்த மாலிகுல் எடுத்திங்கன்னா எவ்வளோ டபுள் பாண்ட் இருக்குது? 2 இருக்குது. இதில் சிஸ் ட்ரான்ஸ் முடியுமானா நோ, பிகாஸ்
To have a cis trans, the ring double bond should be at least 8-membered ring. So this cannot show geometrical isomer, only this can show. So 2. Same over here, okay? But can you show cis trans isomerism here? Okay, we cannot. But there is one more that we want to remember. If you take a ring, okay, if you have a group A and B neighboring or far away, doesn't matter, they can show geometrical isomerism. இங்கே ஒரே ஒரு group தான் இருக்கு, இங்கே ரெண்டு group இருக்கு. So this cannot show geometrical isomerism, whereas this can show. Okay, this can show. So cis trans இதுக்கும் 2 இருக்கும். So A is 2, B is 2. Now C. So can this show? Yes, it can show. Can this show? Yes, it can show. Can this show? Yes. ரெண்டு substituent இருக்குல்ல ringல. This substituent and this substituent can be cis, or this and this can be trans. So இதாலே முடியும். So how many will it be? You can have, let's say for example, this one is cis and it can be trans. இது cis ஆவும் இருக்கலாம், trans ஆவும் இருக்கலாம். Let's take this one. This can be cis or trans. இது ட்ரான்ஸாக இருந்தால் இது சிஸ் ட்ரான்ஸாக இருக்கலாம். கரெக்ட். இது சிஸ்ஸாக இருந்து இதுவும் சிஸ்ஸாக இருந்து இது சிஸ்ஸாக இருக்கலாம். இது சிஸ், இது ட்ரான்ஸாக இருக்கலாம். ஸோ சிமிலர்லி யூ கேன் ட்ரா ஃபார் ஆல் ஆஃப் தம். ஸோ டோட்டல் 8. ஆர் வெரி சிம்பிளி, what is the total number of geometrical isomers area possible? 3. So 2 to the power n, 2 to the power 3 equals 8 possibilities. Cis, 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 trans, இது நம்ம வரைஞ்சோம் முன்னாடி. Very simply 2 to the power 3, 8. So right there I have this possible. Okay, last one. How about this one? Okay, so I can have this position, this position, this position is there. Okay, so what I can have is I can have all of them pointing up. Correct. மூணுமே மேலே இருக்கலாம். It's hard to say cis trans, so what you can say is all of them pointing up. So let's say this is A, B, C. So A is pointing up, B is pointing up, C is pointing up. A, B, C pointing down is exact same as A, B, C pointing up. Okay. Now A is pointing up, B is pointing up, C is pointing down. That's possible. Okay. Similarly, A is pointing up, B is pointing down, C is pointing down. That's possible. Okay. Another one is A is pointing down, B is pointing up, C is pointing down. So these are the 4. இது வந்து கொஞ்சம் tricky. I think the options are messed up. Options should be, sorry, this is correct, this should be, this option has to be changed. This has to be 8, this is 4. Okay. Alright, beta. I'll fix this option in the quiz as well. Okay. Now you can ask me, எல்லாமே pointing upனா pointing down ஏன் முடியாதுன்னு. எல்லாமே pointing up அப்படின்னா அந்த மாலிகுல் நீங்கள் symmetrical molecule rotate பண்ணால் எல்லாமே pointing down. So same. Now I can say C is pointing down, A and B pointing up. How about A and B pointing down, C is pointing up? அதுவும் ஒரே மாதிரி தான், rotate பண்ணால் ஒரே மாதிரி தான் வரும். Now I can see A is pointing up, B is pointing down, C is pointing down. What about other options? இதே மாதிரி A is pointing down, B is up, C is up. அதுவும் அதே மாதிரி தான். So this is actually a tough level question. நீட்டில் இந்த மாதிரி வந்தால் rare, very rare. Okay, but usually நீட்டில் இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா மற்ற ஆன்சர் this and this will show you. Okay, and this would be much easier than this type of molecule. So I can say 8 is there, so it has to be beta. Question 11. The compound showing geometrical isomerism is, so obviously hydrogen, phenyl, இதில் ஒரு lone pair இருக்குது, OH இருக்குது. So this can show. This one, yes, 1,2 தானே cis trans வரும், it can show. This can show because 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 membered ring can show cis trans. So all of this, delta. Question number 12.
How many structural including stereoisomers are possible? By replacing one hydrogen of propene with chlorine. So propene we are going to replace with chlorine, edavadhu or hydrogen. So what are the possibilities? I can have CH, Cl, C, C, double bond H. I replace this hydrogen. Okay. Another one is, if you don't replace this hydrogen, இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒரு ஹைட்ரஜன் நீங்கள் மாற்றலை அப்படின்னா, இங்கே மாற்றுறீங்க அப்படின்னா, what will happen? This will be CH2, correct? CH2நாலே உங்களுக்கு isomers வராது. Correct? Think about it. You cannot do that. Okay? So let's draw them. Double bond C, single bond C. I'm going to put my chlorine here. And the last one is C double bond C, single bond C, chlorine here, hydrogen here, hydrogen here, hydrogen here, CH2 here. Okay? So now how many structural isomers are possible? Structural na neenga mathadiyum paakkanum. Propene with chlorine. Okay? By replacing one hydrogen. Structural isomers la enna irukkalam? Positional vandu you cannot have it in propene because it's always going to be one in. Can you do anything else? Okay, we can't do anything else for this. Is it any other possibilities? நம்ம வந்து ஒரு chlorine இங்கே போட்டால், now I have geometrical cis trans. Correct? Cis trans இருக்கும். Anything else possible? Optical இன்னும் நம்ம படிக்கலை, படிச்சிருந்தாலும் இங்கே optical வரது கஷ்டம். Okay, we just want to make sure that we are not ruling out anything here. So இங்கே CH2 இருக்கிற வரைக்கும் there is not going to be any geometrical isomers, correct? இங்கேயும் நீங்கள் chlorine போட்டிங்கன்னா வராது. How many structural isomers including this? So எனக்கு இங்கே 2 வரும், correct? But be very careful. How many stereoisomers including stereoisomers? So இது ரெண்டும் ஒரு isomer, cis trans. இது ஒரு isomer, இது ஒரு isomer. This and this are structural isomers. இதில் 2 stereoisomers வர இருக்கு. So total is 4. The number of geometrical isomers of this compound is, so can this show geometrical isomerism? Yes. Can this show geometrical isomerism? Yes. Can this show geometrical isomerism? Hydrogen and chlorine wherever? Yes. 2 to the power 3 equals 8. And 3 இடம் இருக்கு. 2 to the power how many places? 8. So delta. Simple. We're going to E and Z. Which of the alkene is a member of pair of E and Z? Let's just look all of them. So right away, priority 2, priority 2. Hydrogen is priority 2. இதுவும் priority 2. அப்போ இதுக்கு cis transum வராது, E and Z வராது. CH2 இருக்குல்ல, அதே மாதிரி இதுக்கும் வராது, ரெண்டுமே chlorine. ஸோ இங்கே இருக்கும் போது இதுக்கு என்ன இருக்கும்? priority 2. ஹைட்ரஜன் முதல்ல priority 2 எல்லா இடத்துலையும் போட்டுடலாம். அப்போ இது priority 1, priority 1. priority 1 opposite. So that's E. இங்கே priority கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். Chlorine is priority 1. இந்த சைடில் போகும்போது carbon versus bromine. Bromine atomic number அதிகம். So priority 1. Okay, so 1 and 1 are opposite. So this is also E. So A and D are E isomer. So option for 14 is Charlie. The Z isomer among the following is. So again, what I am going to do is priority 2 here. இங்கே போகும்போது இது priority 1, ஏன்னா 3 கார்பன் இருக்குது, 2 கார்பன் இருக்குது. So priority 2 on same side also means priority 1 on same side. So this is Z. இங்கே போகும்போது priority 2, இதுக்கு priority 2, இதுக்கு priority 1, priority 1. Correct? Hydrogen not as good as methyl, ethyl not as good as propyl. So this is going to be E isomer. So when I go here, hydrogen is priority 2, fluorine is priority 1. So I am looking at this plane. மேலே போகும்போது இது priority 1, இது priority 2 because bromine is higher atomic number than chlorine. Same side, so that is Z. இங்கே போகும்போது priority 2, priority 1, bromine is important, priority 2. So they are opposite, so this is E. So A and C, beta. 16. How many stereoisomers are possible for the molecule? Okay, now we want to find the stereogenic centers.
Is it possible? No, CH2. So in the double bond alla mudiyadu. Now can this double bond show? Yes, this can show. Correct? This can show means 2 to the power. How many stereo centers are possible here? Double bond onne da irukku. So 2. Option is, let's see what all we have. Option is alpha. Okay, 17. The configuration of the compound is, so we go here, we break the double bond here. In this side priority போட போறோம். Priority 1 chlorine, priority 2 carbon. இங்க போகும்போது ethyl is priority 1, methyl is priority 2. Priority 1 and priority 2 are opposite. So this is going to be E. So 17 is alpha. This is never going to be there. Neither A nor B எப்போ வரும் அப்படின்னா geometrical isomerism இல்லைன்னா. Okay, this one. Now I have carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, நீங்கள் இப்படியும் போகலாம், doesn't matter. Alright, so now this is what I have. Now what I need to do is, let me pull up a different colored pen. I have a hydrogen here, hydrogen here. I have a hydrogen here, hydrogen here, hydrogen here, hydrogen here. So எங்கெல்லாம் டபுள் பாண்ட் இருக்குது? 2ல இருக்குது, பொசிஷன் 4ல டபுள் பாண்ட் இருக்குது, பொசிஷன் 6ல டபுள் பாண்ட் இருக்குது. 2ல 2 ஹைட்ரஜன் ஒரே சைடு. Low priority on same side also means high priority on same side. So that's going to be E. 4ல ஆப்போசிட்டாக இருக்குது, சாரி சேம் சைட் Z. 4ல ஆப்போசிட்டாக இருக்குது E. 6ல சேம் சைடு இருக்குது Z. 2Z, wrong, 2Z, 4E, 6Z. So Charlie. Tautomer of which of the following can show geometrical isomerism? So you have to draw the tautomer and then do geometrical isomerism. Okay, let's draw the tautomer of all of them. It's a good practice. So CH3 CHO ku tautomer எப்படி இருக்கும்னா CH2 double bond CHOH. Try practicing it. Okay. B. So I think this is CH3. CH2 இருக்க முடியாது. CH3 CH2 C double bond H. So what they are trying to do is, இங்க இருக்கிற hydrogen, this bond comes here, this bond goes there. So tautomer எப்படி இருக்கும்னா CH3 CH double bond CHOH. Charlie. So you have 8-membered ring. So I'm going to draw 8-membered ring. Okay, double bond O irukku. So tautomer I can draw. The hydrogen bond comes here, this bond goes there. So I have OH double bond H delta. Okay, so இதே மாதிரி நம்ம delta வரைய போறோம். I don't need to draw. The reason is 6-membered ring cannot show cis trans. 8-membered ring can show cis trans, and this can show cis trans. ஏன்னா இந்த கார்பனில் hydrogen and methyl, இந்த கார்பனில் hydrogen and OH. So B and C can show. So Charlie. How many stereoisomers of phenyl propylene oxide are there? Okay, so here if you see, இதில் stereoisomers கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு. Now what all can you have? Can you have both the hydrogens are on same side and hydrogens on the opposite side? So we can have 2, correct? So we cannot have any more. The reason is there is no other stereogenic center. இது உள்ள உங்களால் எதையுமே மாற்ற முடியாது. Okay, so the hydrogen and hydrogen on same side, hydrogen and phenyl on same side. Okay, that's the only thing you can do. So it is going to be beta. Okay, so that's the end of the quiz review. What you guys should do is do it all over again. நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணதையும் ஒரு வாட்டி வேகமாக பண்ண பாருங்கள். See whether you can get it with the minimal number of steps. Okay, alright, thank you guys.